Hello everyone, welcome to Biswadeb classes. তো তোমরা জানো আমাদের ম্যাথ মাইনরের প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপারের সলিউশন সিরিজ স্টার্ট হয়ে গেছে, যেখানে আমি আমার আগের দুটো ভিডিওতে না গ্রুপ এ অল অবজেক্টিভ কোশ্চেন্স এর সলিউশন আমি তোমাদের করিয়েছি, আর সাবজেক্টিভ পার্ট যেখানে কিনা এক একটা কোশ্চেন তোমাদের থাকে 5 মার্কসের, সেই কোশ্চেনের উপর আমি সলিউশন সিরিজ আগের ভিডিওতে বানানো স্টার্ট করেছি। তো আমার সলিউশন সিরিজে আগের ভিডিওতে না কোশ্চেন নাম্বার 2 এর A to D আমরা ডিটেইলসে সলভ করেছি, যেগুলো আমাদের সাবজেক্টিভ পার্ট। তো আজকের ক্লাসে আমরা গ্রুপ A কোশ্চেন নাম্বার 2 এর বাকি যে কোশ্চেনস গুলো আছে সেই কোশ্চেনস গুলো ডিটেইলসে আমরা ডিসকাস করব। ওকে, তো যারা আগের ভিডিওগুলো মিস করে গেছো না, আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে তার লিংক দিয়ে দেবো, তোমরা ওই ভিডিওগুলো আগে দেখে নেবে, দেখে তারপর এখানে আসবে। ওকে, তো আর আজকে আমাদের এই পার্টটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই পার্টের আন্ডারে আমাদের কি আছে? এই পার্টের আন্ডারে আমাদের ছিল কমপ্লেক্স নাম্বার, ইনইকুয়ালিটিস, আর কি আর তোমাদের থিওরি অফ ইকুয়েশন, তোমরা জানো সবাই। তো এই পার্টটা আমাদের আজকেরই শেষ হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট পার্ট থেকে আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে আমাদের আর একটা পার্ট অ্যালজেব্রার। সেখানে কি থাকবে? রিলেশন, ফাংশন অ্যান্ড ম্যাপিং। অ্যাকচুয়ালি ম্যাপিংটাই তোমার ফাংশন। তো আমরা রিলেশন ফাংশনের উপরে যে আমাদের নেক্সট পার্ট, সেই পার্টের উপর আমি ভিডিও বানাবো। ওকে, তো আপাতত এই পার্টটা আমাদের স্টার্ট করে যায়। সো 2E to G এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট। এটা করলে আমাদের পুরো গ্রুপ এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে আজকে। ওকে, আর তোমরা সবাই জানো যে কোশ্চেনস গুলো তোমাদের NE4 করতে হয়। তো যারা আমার ওই সমস্ত ভিডিওস গুলো একটু দেখে নিলে তোমাদের কোশ্চেন পেপার সম্বন্ধে পুরো আইডিয়া হয়ে যাবে। আর কোশ্চেন পেপারটা দেখবে আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেখবে আমি লিংক দিয়ে দিয়েছি, তোমরা সেই লিঙ্কটাকে ইউজ করে কোশ্চেন পেপারটাকে দেখতে পারো। ঠিক আছে, তো শুরু করা যাক। তো আজকে আমরা টার্গেট E to G এই কোশ্চেন গুলোকে সলভ করে ফেলে পুরো গ্রুপ এটাকে আজকে আমরা কমপ্লিট করে ফেলবো। তো দেখো ফার্স্টেই দেখো 2AD তে কোশ্চেন করেছে, এটা সলভ করতে দিয়েছে cos z = 2, যেখানে z টা কি বলেছে? z হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার, আর বলেছে সলিউশন শুড বি রিটেন ইন জেনারেল ফর্ম। তো এই জেনারেল ফর্ম তোমরা বিভিন্ন জায়গাতে তোমরা করেছো, তোমরা জানবে জেনারেল ফর্মটা কি হয়। আমরা আমাদের ক্লাসে এগুলো ডিটেলসে করিয়ে থাকি জেনারেল ফর্ম। দেখো জেনারেল ফর্ম মানে তোমাকে এই পুরো যে সলিউশনটাকে না একটা n এর টার্মে নিয়ে আসতে হবে, ইন টার্মস অফ সাম n, যেখানে আমার n টা কি? n ক্যান বি এনিথিং, n একটা ইন্টিজার, এনিথিং বলতে গেলে n একটা ইন্টিজার, এনি ইন্টিজার। সো এইরকম একটা ফর্মে তোমাদেরকে এই সলিউশনটাকে নিয়ে আসতে হবে, এটাই হচ্ছে আমাদের টার্গেট। ঠিক আছে, তো কি করে করা যাবে সেটা? তো দেখো এটার জন্য আমরা একটা রেজাল্ট ইউজ করব। এই রেজাল্টটা আমরা ক্লাসে সবাই করেছি। রেজাল্টটা হচ্ছে যে e to the power 2n pi I, যেটাকে লেখা যায় is equal to 1। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট আছে। তো আমি আমার কমপ্লেক্স নাম্বারের উপরে ভিডিও স্টার্ট করব। তো ওকে, কমপ্লেক্স নাম্বারের উপরে, তো যারা এই কমপ্লেক্স নাম্বারের ভিডিওগুলো দেখলে তোমাদের এগুলো খুব ইজি লাগবে। ঠিক আছে, তো দেখো এটাতে এখানে আমাদের রেজাল্ট ইউজ করি, এখানে e to the power 2n pi I is equal to 1, যেখানে এটা কি? এটা তোমার একটা ইন্টিজার। This is a very very important result. তো এই রেজাল্টটাকে ইউজ করে আমরা এই সলিউশনটাকে আমরা বার করব। ঠিক আছে, তো সেটা কি করে করা যায়? দেখো আমরা এই রেজাল্টটা আমরা এখানে ইউজ করব, যেখানে e to the power 2n pi I is equal to 1, যেখানে n তোমার একটা ইন্টিজার। তাহলে n যদি একটা ইন্টিজার হয়, তাহলে বিকজ এটা আমি তোমাদেরকে যখন আমি কমপ্লেক্স নাম্বার করাবো আমি প্রুফটা দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তো এটা একটা রেজাল্ট আমরা ইউজ করি। এখানে n একটা, দেখো n একটা ইন্টিজার। তো যখনই এই ইন্টিজারের টার্মে, ভালো করে শুনবে কথাটা, ওকে, যখনই এই ইন্টিজারের টার্মে সলিউশন গুলোকে লেখা হয়, whenever we write solution in terms of this integer, it is called general solution. ঠিক আছে, I again repeat, whenever we write our solution in terms of n, যেখানে n একটা ইন্টিজার, it is called general solution. ওকে, তাহলে আমি এটাকে ইউজ করে কি করে সামটাকে সলভ করতে পারি? সো আমাকে বলেছে সলভ করতে cos z is equal to 2. Now we know that what is the formula of cos z. এটা আমরা করেছি কমপ্লেক্স নাম্বারে। cos z এর ফর্মুলা হচ্ছে e to the power iz plus e to the power minus iz by 2. It's a standard result. You can find this result from any book. So e to the power iz plus e to the power minus iz equal to 2 is a standard result. So
Now let e to the power iz is equal to some t. E to the power iz টাকে some t ধরে নাও, তাহলে কি হবে? Therefore this is my t. Now see that if e to the power iz is equal to t, তাহলে e to the power minus iz কি হবে? See that e to the power minus iz can be written as 1 by e to the power iz. So this must be 1 by t. Okay. So e to the power minus iz is 1 by t. আর এই 2 টাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দাও, 2 into 2 4 হয়ে গেল। খুব ইজি কোশ্চেন এটা। জেনারেল মানেই হচ্ছে তোমাকে ইন টার্মস অফ n এটাকে তোমাকে এক্সপ্রেস করতে হবে ইন টার্মস অফ n। Now see that if we just assume t square plus 1 is equal to 40, giving you t square minus 40 plus 1 is equal to 0. So you are getting this. Now from this we can apply Siddharacharya formula. What is Siddharacharya formula? T equal t can be written as minus of b plus minus root over b square. See that my b is minus 4. B square minus 4 into my a is coefficient of t square and my c is 1 divided by 2 into a is coefficient of t square. So see that my t is minus of b plus minus root over b square minus 4ac by 2a. It's a standard result. Siddharacharya method giving you value of t equal to minus a minus a plus 4 plus minus, and if you calculate this becomes 16 minus 4 root over 12. Check the calculation if I make any mistake. Okay, 16 minus 4, yes, it is this, and it is equal to 4 plus minus, and what is root over 12? It is 2 root 3. If you find any mistake in my calculation, don't hesitate to inform me. Okay, in my next video I shall correct it. Okay, so and the calculation will be 2 plus minus root 3. Okay, so this become my calculation part, 2 plus minus root 3. So this become my value of t. Now see that what is t? T is e to the power iz. Okay, just see that t is e to the power iz. So my e to the power iz is what? So this is my t, and my t is e to the power iz. So my e to the power iz become 2 plus minus root 3. Now, okay, now the main portion. You have to find out general solution. General. I again repeat, general means you must have some n here. N, এখানে একটা n থাকতে হবে। তো কি করে হচ্ছে দেখো। So একটু তোমরা pause করে লিখে নাও। Okay, just pause the video and write down the solution. So my e to the power iz, this become 2 plus minus root 3. Now what? Now we have to find out what? We have to find out z. Right now, solution means what? Solution means value of z. You have to find out z in terms of n. That is the summary. The summary of question is you have to find out z in terms of n. N is called general form. Okay, because why? Because for different values of n, you shall get different solution. n এর different values এর জন্য না আমরা different solution পাবো. That is why it is called general form. Okay, এই জন্যকে বলা হয় তোমার general form. তো কি করে করব এটা দেখো। এবার দেখো আমি এবারে এটা ইউজ করছি সব স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট। এটা যেমন আছে তার this portion remain as it is. আমি এটার সঙ্গে ধরে নিচ্ছি একটা 1 মাল্টিপ্লাই আছে, তাই না? This can be written as this into 1. এই 1 টা কেন এলো? দেখো এটাই তো মেইন জায়গা আছে এক্সামিনার। ওকে, this is the main portion of this question. See that this 1 can be written as e to the power 2n pi I. This is my result. এই দেখো whenever there is an n, it is called general solution. এই জন্যই দেখো এটাকে জেনারেল বলা হচ্ছে। এবার বুঝতে পারছো? দেখো তোমাকে যখনই বলবে জেনারেল, তোমাকে যে করে হোক এই n টাকে নিয়ে আসতে হবে। n, যেখানে n টা কি? n is an integer. This comes from my standard result. This is very standard result. আমি কমপ্লেক্স নাম্বারের উপর ভিডিও বানাবো। ওকে, I shall
make videos on complex number. If you go through this video, you can easily get this result. Okay, you can easily get this result if you go through my videos. So my e to the power I z become this. Okay. Okay, after writing 1 equal to e to the power 2n pi I. Now take log on both sides. We know log of e equal to 1. Right? So if we take log on both sides, see that my power will be here and this will be log of a. And for this case, if we take log, this will be log of e to the power 2n pi I into 2 plus minus root 3. Okay, we are just taking log on both sides. Okay, that's it. Now log of e is 1. That means this become Isaac. And for this part, we know that log of a into b, this will be log a plus of log b. So the result, log of a into b one is log a plus log b. See that my target is to find the value of z. Now again, we know that log e is 1. So this can be written as 2n pi I. Power সামনে চলে আসে না দেখো we can take the power here and log of e কত হয় 1 and here it is log this portion remain as it is. Now divide both sides by I দিয়ে divide করে দাও. If we divide by I gets cancelled. This becomes 2n pi and this become log of 2 plus minus root 3 by I. See that we obtain z in terms of n. J n chole elo, there is a general solution. N na ashle hobe na. Okay? And the last step, আমরা একটা জিনিস সবাই জানি 1 by I মানে minus I. আরে কি করে? দেখো না 1 by I কে এভাবে লেখা যায় না? নিউমারেটর ডিনোমিনেটরে I দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও। এই দেখো নিউমারেটরে I দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি, ডিনোমিনেটরেও করে দিলাম। ভাই জাস্ট মাল্টিপ্লাই করো নিউমারেটর ডিনোমিনেটরকে I দিয়ে। I স্কয়ার মানে কত হয়? -1। এটুকু তো জানি না I স্কয়ার মানে -1। তো দেখো 1 by I মানে -I। তাহলে আমার ফাইনাল আনসার কি হয়ে গেল? My final answer become my z is equal to এটা যেমন আছে থাক, it will remain as it is 1 by I মানে -I. This is my answer of this question. Okay. Let's see that calculation is up to you. Whenever you got in, my answer is almost done. Okay, CU the full marks পেয়ে যাবে. Because CU needs what? CU needs whether you know this fact or not. What is the fact? The fact is any general form must involve n, where n is an integer according to this result. See that in all these questions like this, almost in all questions, we must have n and we must use this result. এই টাইপের যে কোনো কোশ্চেনে আমরা এই রেজাল্টটাকে আমরা না ইউজ করি জেনে রেখে দাও। ওকে, so I repeat, I shall make a video. If you go through that video, you shall get this result. Okay, don't worry. So this will answer this question. Just pause the video and write down the solution. Next question was, if A, B, C are positive real numbers, show that this greater than 3 by 2 unless A equal to B equal to C. For this question, I have prepared a lecture on inequality because this question is from inequality. And I prepared a lecture on inequality. Okay, the link is given in my description box. So before go through this video, just go through my lecture on inequality. Okay, I hope you don't have any doubt if you go through that video. Okay, so before solving this question, just go through my video on inequality. Now this question is also very easy question, and all these questions are of 5 marks. So what is the question? Question is, suppose A, B, C are positive real numbers, show that this greater than 3 by 2. Now how we can solve this question? See that. And there's a trick.
Yeah, the numbers are C, B plus C, C plus A plus B. But they are in reciprocal form. It is one by form. Okay. Again, if I go to my video of on inequality. So since A, B, C are positive, it always implies A plus B, B plus A, C plus A. Sorry, A plus B, B plus C, C plus A are positive. Okay. If A, B, C are positive, A plus B, B plus C, C plus A are positive. We know that for positive numbers, we can use AM, HM inequality. Why HM? See that whenever the numbers are in product form, we always use GM. But here the numbers are not in product form. They are in reciprocal form, 1 by. So whenever they are in reciprocal form, we always use harmonic mean, HM. Okay. So since ABC are positive, these are also positive. Therefore, we are using the inequality AM greater than HM. Why strictly greater than? Because here these quantities are not equal. Here the quantities are not equal. We are given them unless A equal to B equal to C. So if the quantities are equal, then there will be an equality. But here the quantities are not equal. That is why we shall use strictly greater than sign. Okay. We are using the inequality AM strictly greater than HM. Now, what is my AM? See that. So basically, we are taking the quantities. We are taking the quantities 1 by A plus B, 1 by B plus C, 1 by C plus A. Why? Just look at the structure. 1 by B plus C, 1 by C, 1 by B plus C, 1 by C plus A, 1 by A plus B. Very easy, very easy. So we are taking the quantity like this. Now they are AM greater than HM. So from this, what is their AM? How to calculate arithmetic mean? Just add the numbers and divide by 3. There is their arithmetic mean greater than. What is their harmonic mean? Their harmonic mean is in numerator, the total number of terms. Your total number of terms are 3. Then 1 by the numbers. 1 by the numbers. Because the formula of harmonic mean is what? Actually, the bracket should be like this. Sorry, my bracket should be like this. Basically, how to calculate HM? HM is n by 1 by x1 plus 1 by x2 and so on. Here n is what? Here n is 3. What is x1? x1 is 1 by A plus B. What is x2? x2 is 1 by B plus C. What is x3? x3 is 1 by C plus A. So this is my formula of harmonic mean. So you are using A and HM inequality. Okay, see that. So my left hand side remain as it is. No change here. Now multiply 3 with 3. This will be 9. 3 with 3. This will be 9. And by division rule, A plus B should come here. A plus B, B plus C should come here. And C plus A come here. By division rule, na? So by division rule, C plus A can chole asche, erokom chole asbe, by 1 hoye jabe, by 1. So by 1, you don't need to write 1. It's simple by division rule. Then my left hand side remain as it is again 1 by A plus B, 1 by B plus C, 1 by C plus A. And for right hand side, and therefore 3 and 3 gets multiplied, it becomes 9. And for right hand side, see that it can be 2 into, it can be written as 2 into A plus B plus C. Yes,
Okay, see that. The sum is almost done. Just pause the video and write down the solution. Okay. Now after this step, my left hand side remain as sorry, no. Now multiply a plus b plus c here. See that we are just multiplying a plus b plus c here. Again, we are multiplying a plus b plus c here. Oh, sorry, here we have 9. And again, multiply a plus b plus c here. And this will be greater than 9 by 2. Okay? Yes. Just multiplying a plus b plus c here. Okay. Now a plus b by a plus b is 1. And this will be c by a plus b. See that, no? A plus b by a plus b is 1. And c by a plus b. By division rule, no? Similarly, see that a plus b, sorry. Similarly, see that b plus c by b plus c is 1. This will be a by b plus c. And here c plus a by c plus a is 1. This will be b by c plus a. Okay. Simply we are using the rule a plus b by c equal to a by c plus b by c. This is a standard rule. A plus b by c equal to a by c plus b by c. So a plus b by a plus b is 1. C by a plus b. Here b plus c by b plus c is 1. That will be a by b plus c and so on. And so on. Okay. Now this first term is we are arranging them. Writing a by b plus c at first, then b by c plus a, this a by b plus c, then b by c plus a, then c by a plus b. And 1 plus 1 is 3. Take 3 to the right hand side. Right now, 1 plus 1 plus 1. And take 3 to the right hand side. Now this will remain as it is. This will remain as it is. This will remain as it is. And 9 by 2 minus 3 giving you what? Okay, 9 minus 6. Yes, 3 by 2. Oh, my proof is complete. This is a very easy question. Just take the quantities and use AMHM inequality. Okay. And if these quantities are equal, then there will be an equality sign. So this is my solution to this question. Just pause the video and write down it. So my next question was, so this become my question. Okay, so my next question, next and last question from this segment. Segment means group A. Okay, all the questions are done. Okay, from next video, I shall start another segment. My other segment contains mapping, number theory, and relation. These are my another segment. Mapping, number, and relation. Mapping means function. So find the sum of 99 power. It's a very good question. Okay, and this question came several times in general exam. General. Okay, not honors. General exam. Question came several times. Okay. So it's a very common question for general student. General means pass. Mathematics pass. Okay. It's a very easy question. And question came several times in CU general degree question, general degree paper. So we have to show that sum of 99 power of the roots of this equation is 0. Root, see that at first we need to find out root of what? Root of x to the power 7 minus 1. This is my equation. Oh, yeah, we have a 0, right? In question there is no 0. So find the sum of 99 power of the roots of x to the power 7 minus 1 equal to 0 is 0.
That is my question. Okay. So I can solve this question. We are given the equation x to the power 7 minus 1 equal to 0. At first, we shall find out roots of this equation. Okay. Equation root gulo find korbo. Ki kore kore? সেই general solution. Yeah, we shall use a result. It's a very important result. Very, very important result for minor students. Cos theta is equal to cos twice k pi plus theta. Sin theta is equal to sin twice k pi plus theta. It's a very, very important result for minor students. K equal to 0, 1, 2, dot, dot, dot. Okay. Therefore, a question generally every year. So x to the power 7 minus 1 equal to 0, giving you x to the power 7 equal to 1. Now, how we can write 1? See that 1 can be written as cos 0 plus I sin 0. এই টাইপের কোশ্চেন জেনারেলি তোমার প্রত্যেকবারই আসে, যেটা আগে পাস ছিল, তারপর সিবিসিএস এ বলা হচ্ছে এটা জেনারেল, এবার মাইনর। ডিফারেন্সটা কি? তোমার আগে ওয়েটেজটা ক্যালকুলেট হতো না, এখন ওয়েটেজটা ক্যালকুলেট করছে ওরা, বাট কোশ্চেন স্ট্যান্ডার্ড সেম, আগেও যা আসতো এখনো তাই আসছে। দেখো না, এই কোশ্চেনটা দেখবে তুমি যে কোনো বইয়ের এক্সাম্পলও দেখতে পাবে, এতটাই কমন কোশ্চেন এটা। So 1 কে লেখা যাবে cos 0 plus I sin 0. Okay. Always এভাবে লিখতে হবে cos theta plus I sin theta. Now we shall use the result cos theta. Here my theta is 0. Cos theta কে লেখা যাবে cos twice k pi plus theta. এই যে কোথা থেকে আসছে রেজাল্টটা দেখেন, cos theta equal to cos twice k pi plus theta. तो cos 0 के लिखा जाए cos twice k pi plus 0. sin 0 के लिखा যাচ্ছে দেখো sin twice k pi plus 0. Cos theta equal to cos twice k pi plus theta plus sin theta equal to sin twice k pi plus theta. যেখানে k টা কি, k is equal to এটা কত হবে দেখো, এখানে x to the power 7 মানেটা কি, x to the power 7 means it has 7 roots, it has 7 roots. তাহলে আমার k 0 থেকে স্টার্ট করে যাবে up to 6 অবধি। ওকে, my k will be 0, 1, 2 up to 6. That means there are 7 roots, 7 solutions. Okay, 0 মানে first solution, 1 মানে second solution, 6 মানে seventh solution, 0, 1 থেকে 6. That means x equal to cos twice k pi plus I into sin twice k pi whole to the power 1 by 7. Okay, and finally x equal to 1 by 7 multiply করে দাও, so that will be cos twice k pi by 7 plus I sin twice k pi by 7. So this is called solution. It has 7 solution. If you put k equal to 0, you shall get first solution. If you put k equal to 1, you shall get second solution. So if you put k equal to 6, you shall get seventh solution. 7, not 6, 7. So these are my solutions. Okay, but you don't need to put k equal to 0, 1, 2, dot, dot, dot. Okay, now and how we can multiply 1 by 7 here? It comes from De Moivre theorem. De Moivre theorem, we can multiply 1 by 7 with this. Okay, now again, if we apply De Moivre theorem, this can be written as cos 2 pi by 7 plus I sin 2 pi by 7 whole to the power k. It again comes from De Moivre theorem now. Just back calculation. See that we can multiply k here again by De Moivre theorem, and you can write k as a power as well. Okay. For example, suppose we are given cos 2k plus I sin 2k. Just a basic example.
you can write it as cos 2 plus I into sin 2 whole to the power k. So basically converse of the Moivre theorem. যে k-টাকে আমি দেখো পাওয়ারে পাঠিয়ে দিলাম, তাই না? We can take k as a power, যেখানে আমার k রেঞ্জ হচ্ছে 0 থেকে স্টার্ট করে up to 6. So these are my solution. Solution means root. Solution মানে কিন্তু root. Okay. So all the roots are obtained. Now let us take alpha equal to cos 2 pi by 7 plus I sin 2 pi by 7. Okay. Let us take alpha equal to cos 2 pi by 7 plus I sin 2 pi by 7. Then my solution can be written as okay. So if we take alpha equal to this, then my solutions are x equal to alpha to the power k, where my k is 0 to 6. See that how we can write the solution? We can write the solution like this. Now, therefore, my solutions are put k equal to 0, so alpha to the power 0, put k equal to 1, put k equal to 2, put k equal to 6. So these are my solutions. Okay. So these are my solutions. Now what? Okay, that means root. These are the roots. এটা কত অবধি হলো? দেখো এটা হলো up to roots. We find the roots. এবার কি বলছে? We have to show sum of 99th power of this root. মানে কি বলছে? রুট গুলোর 99th পাওয়ার করো। রুট গুলোর 99th পাওয়ার করো। আচ্ছা এটাকে তো 1 লেখা যায় না? Something to the power 0 মানে 1। তো কি বলছে দেখো, রুট গুলোকে 99th পাওয়ার করো। চলো করা যাক। যা বলবে করে দেবো। বুঝে বুঝে করতে হবে ম্যাথ। হ্যাঁ, ম্যাথ তুমি যদি লার্ন করো তাহলে হবে না। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট। কি বলছে দেখো, বলছি রুট গুলোর 99th পাওয়ার করো, দেন কি করতে হবে? সাম। সাম দেখো যা বলছে তাই করছে। সাম। ওকে। নাও 1 প্লাস এটাকে তাহলে লেখা যাচ্ছে দেখো আলফা টু দা পাওয়ার 99, এটাকে লেখা যাচ্ছে আলফা টু দা পাওয়ার 99 দেন ইটস স্কয়ার, then alpha to the power 99 to the power 6. By laws of indices. Now see that these are GP series. Okay, you can easily see that these are GP series. What is the formula of sum of GP series? This is the formula. A into 1 minus r to the power n by 1 minus r. R টা কি? R is common ratio. আটটাকে বলা হয় কমন রেশিও, আর একে বলা হয় ফার্স্ট টার্ম। See that here my first term is 1, my a is 1. How to find common ratio? Common ratio হচ্ছে second term divided by first term. Second term divided by first term, that is my r. So my r is alpha to the power 99 whole to the power n. n টা কি? n হচ্ছে নাম্বার অফ টার্মস। এখানে কতগুলো টার্ম আছে? এই যে 0 থেকে 6 কতগুলো টার্ম হয়? there are 7 টার্মস। এই দেখো কি হলো, my a first term is 1 minus r, my r is alpha to the power 99, second term by first term give you r to the power n. n হচ্ছে number of terms. How many terms are there? 1 2 3 up to there are 7 terms. 0 to 6 7 kind of terms হয়। Okay, now this can be written as 1 minus alpha to the power 7 whole to the power 99 by 1 minus alpha to the power 99. Okay. Now what is alpha to the power 7? See that alpha is a root. Alpha is a root of what? This equation. Okay. Alpha is a root of this equation. তাই তো? এই ইকুয়েশনের রুট গুলো কি কি আছে দেখো। What is the roots of this equation? 1 alpha, alpha square, alpha to the power 6. All are roots of this equation. Okay.
Now alpha is a root. তাহলে আমি কি বলতে পারি? Go through my video of theory of equation. Theory of equation এর উপর দেখো আমি ভিডিও দেখো তোমাদের জন্য আমি প্রিপেয়ার করেছি। তো সেখানে দেখবে আলফা যদি রুট হয়, রুট মানে কি? আমি x এর জায়গাতে পুট করতে পারি আলফাকে। This is called property of root. রুট মানে কি? সাপোজ 1 is a root, তার মানে আমি x এর জায়গায় পুট করতে পারবো 1 কে। সাপোজ 2 is a root, আমি x এর জায়গায় পুট করতে পারবো 2 কে। That is called concept of root. Here alpha is a root, so you can put x equal to alpha here, and my alpha to the power 7 will be 1. তাহলে আমি কি করছি দেখো, alpha to the power 7 এর জায়গায় 1 বসিয়ে দিচ্ছি। Giving you a homework, একটা হোমওয়ার্ক দেবো, দেখে তো কে বলতে পারে alpha to the power 99 1 হবে না। alpha to the power 99 cannot be 1। আমি তোমাদের হোমওয়ার্কটা দেবো। তো কি হলো দেখো, 1 minus 1 করে এই দেখো 1 to the power 99 মানে তো 1। এই দেখো alpha to the power 7 তো 1, alpha to the power 7 এর জায়গায় 1 পুট করছি। এবার 1 to the power 99 মানে তো 1ই হয়। 1 minus 1 করে 0, provided এই alpha to the power 99 যেন 1 না হয়। alpha to the power 99 should not be 1, মানে এটা যদি 1 হয়ে যায় something by 0 করে infinity হয়ে যাবে। But my question is, why alpha to the power 99 not equal to 1? I'm giving you this homework. তাহলে হোমওয়ার্কটা কি হলো? Why alpha to the power 99 is not equal to 1? Think yourself and answer in comment box. Okay? দেখো কে ঠিক আনসার দিচ্ছ তোমরা। Oh, so proof is complete. See that, so sum of কি বলেছে দেখো, sum of 99th power of the roots. These are the roots. These are the roots. ওদের 99 পাওয়ার করা হলো, করে দেখো সাম করা হলো, এই দেখো 0 চলে এসেছে। So this is my proof of this question. So all these questions are done. So in my next part, I shall start giving solution on number theory, mapping and relation. And if you like this video, please subscribe to my channel and share this video as much as you can. Okay? So in this video, we have up to this. In my next video, I shall start solving group B. Till then, bye-bye.